Здравствуйте, с вами Амор. Продолжаем проходить игру Киберпанк 2077 Фантом Либерти. Всем хорошего времени суток, хорошего настроения и, конечно же, приятного просмотра. Поехали. Так, я, тут смотался, на том месте я не остался, чтобы продать, потому что я был перегружен. И мне нужно было, продать все, чтобы лишнего не было, чтобы можно было собирать все шмотки и периодически это продавать, а то денег может в итоге на что-то не хватить. Так, ну что у нас? Давайте посмотрим. Рука руку моет. Твоя пропавшая супернетранерша попала в сети главного головореза в пьюсем городе. Какой милый поворот сюжета. Не знаю, как ты собираешься пробираться в черный сапфир, но меня волнует даже не это. Я бы на твоем месте подумал, что ты будешь делать внутри. Ну, я на твоем месте подумал, что ты будешь делать внутри. Есть идея. Ладно. Мистер Хэнс. Короче, я понял, он прикольный чувак, и мы сейчас куда-то туда отправляемся. Позвонить. Так, Т. Мистер Хэнс. Давай, F. Hands, need a favor. Straight to biz. I like it. Aiming to go to an upcoming shindig at the Black Sapphire. Lusting to dance with the devil. V, the place is inaccessible and treacherous in equal parts. You cannot simply walk in uninvited as opposed to, say, Konpeki Plaza. Surely there's some way in. Very well, I'll be frank. A handwritten invitation, unachievable, but I can work something out. I'll need a favor in return, though. Reputation is a currency. Its value derives from collective faith. It fluctuates. Do you understand me? Понял. Понимаю. Yeah, I see what you're driving at. Want me to help you earn a little rep? Precisely. Complete a few gigs for me, give my reputation in Dogtown a shot in the butt cheek. The Black Sapphire plans will be yours. Так, может проще кого-то подкупить? Can't just bribe someone? Money. So pedestrian when you think about it. Reputation, information, favors. These are worth their weight in gold. Heavier even than their owners' hearts. Alas, none remain for purchase at the Black Sapphire. Hansen had all the weak of heart purged using a lighter element. Lead. Так, более быстрого способа нет. Think you can make this a quickie? Tight window I'm working with. If you want a smooth deal, the cogs must be greased. Bring me grease, V. Ладно, договорились. All right, Hands. Got yourself a deal. I'm oh so glad. Auf Wiedersehen. О, смотри, я не зря выполнял. Выполнить не менее 3 заказов для мистера Хэнса. Как раз у нас сейчас вот будет еще один заказ. А ты что тут залипал, на мою машину стоял, что ли, смотрел? Ну-ка. Так, давай-ка посмотрим. Рука руку моет. Мистер Хэнс. Так, снаряжение. Карта. Ой, карта. Вот, встретитесь с Отделом Бланка, выдавшим заказ мистеру Хэнсу. Журнал. Ну, берем, наверное, да? Тип заказа спасения, местонахождение клиника обители. Ну да, все. Конечно, берем. Конечно, берем и отправляемся непосредственно туда. Так, я сейчас тут главное, чтобы нигде не врезаться. Еще бы нигде тут не врезаться. А, врезался. Пролетел. О, слышишь, врезались, что ли, тут? А это, наверное, какой-то, слышишь? Как его назвать-то правильно? Вот, чуть не проехал свой поворот. Какой-то конвой едет. С блэкджеком и с девчонками. Ой, туда свернул. Так, я начинаю. Ну, давайте лучше ездить вот так.
Музыка вообще кайфовая. Когда ночью буду ездить. Ой, он пошел все сносить. Он еще один. Ну давай вот здесь припаркуемся. Я надеюсь, мешать никому не будем. Мы же никому здесь не мешаем, правильно? Так, товарищ, ты где тут? Алло! А дал ты... Понятно. Он как святой отец, смотри. Ладно, давай. Я Odell Blanco? Name's V. Fixer said you need a hand. More like a miracle. If the scavs don't scatter soon, our patients will start dropping in the street. Так. Так, пациент, изменить параметры амортизатора. Это что? Давай. Looks like a woman's implant. Not adjusted to your weight. What? Like I had my pick of chrome? Nah, just gotta tweak the load capacity. Knee joint settings first. See if that helps. Huh. Well, that we haven't tried. А, видишь, какой я молодец. Так. Кем тут работаешь? So what? You're Anderson's right hand? Not a physician, if that's what you mean. I provide spiritual comfort. How's that going for you? The patients, they're afraid. If something happens to Anderson, they'll have nowhere to go. Понятно, клиника в церкви. This place used to be a church. Yes, mine. But these days, few seek absolution, while many more need transfusions or fresh implants. At least you're still helping them. True, but where's a priest to confess? Да ладно, может попробовать, почему нет-то? Может стоит вызвать Баргест? Thought Hanson's goons kept the Dogtown gangs at bay. Scavs must have struck a deal with Bennett. You know, Hanson's lieutenant here in the MDO. What, a bar guest salary don't cover the bills? As the good book says, a bribe blinds the eyes of the wise. Ага. Bennett's not even that. Понятно, засранцы всех убить. А что мусорщикам нужно от Андерсона? What do the scavs want from the head doc? Well, there's this girl with them, Nika Yankovic. Said she's looking for her brother. What, he a patient of yours? Look, that's all I know. She wanted to talk to Anthony and seemed really upset. Так, она хотела поговорить с Энтони, но настроение у нее было отвратное. Так. Мусорщики ничего тебе не сделали. The scavs still let you look after the patients. In a sense. Then Nico ordered them to take us all outside. Nobody's allowed in. Said it was between her and Anthony. She doesn't want anyone killed. Or anyone talking later. Так, где сейчас Андерсон? Как мне попасть в клинику? Ну давай, где сейчас Андерсон? Anderson locked himself in his office? Yes. It's the only spot with any security. Find the altar, hang a right. Stairs will take you to the basement. If the scavs heard Anthony, well, then all these people are out of luck. Так, не драматизируй, я сделаю, что смогу. Leave it to me. Так, ладно, пробежимся. Так, где-то здесь входик, да, у нас? Ага, вот он вход. Да ладно. Попробуем их тех. Мне кажется, не получится. Мне кажется, ничего у меня не выйдет. Ну, хоть одного сейчас. Нифига, а что я пакетами-то разбросался здесь? Ну я же всех-то не хочу тоже убивать. Зачем? Пускай. Катана. Дымовая граната. Отлично. И какая-то еще поисковая, да? Ах ты как, смотри. Так, стоять.
Все равно по стелсику буду пытаться. По стелсику буду пытаться. Так. Бинты, все это мне надо. Так, смогу пройти, нет? А там камера меня сейчас спалит. Давай, давай, тихонько идем. Ну, короче, камера мне вообще весь кайф сломает. Так, подожди, а да, я, может, синенький буду собирать? Почему бы и нет? О! Хорош, а почему я... Я не хотел менять, подожди, а где мой пистик? Верните пистолет срочно, пожалуйста. Вы что, с ума сошли, что ли? Такое оружие нельзя менять. Стоять. Ну стой! Так, все. Короче, я пытался. Так, стой, 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 стой. Все? А, он там внизу стучит, я понял. Я его уже увидел. Так, что здесь? О, прикольно. Прикольно. Сейчас посмотрю, что у них есть. Все, друг, успокойся. Тебя тут не ждали. А, тут тоже можно было взломать, да? Ага. Ладно, пойдем. Так, что-то там у нас интересно сейчас будет рассказывать. Хорошо. То, что-то есть по-русски, это слава богу. Все хорошо. Кто-то еще есть? Вы ж плохие. Вы ж плохие, я помню. Я помню, что вы плохие, отстань. Так, ладно, потом надо будет не забыть опять в магазин сходить. О, еще что-то оранжевое есть. Так, ладно. Так, спокойно, Chill. нервничай. Gun down, let's talk. Here for Anderson. Need him out of here, alive. And I'm here for my brother. Couldn't give a fuck about this quack. You, off your ass! Where's Gaspar? Thought about switching up your game. That iron's not making much of an impact. I'm sorry, do you work for me or the scavs? Talk for fuck's sake! Ah, fuck! You, Merc! Help me! One shot too many, Scav. Finally. You couldn't have done that from the start? Ну, он какой-то засранец, мне показалось, да? Как рука? Which hand holds the scalpel? The other one. At least we dodged that bullet. Стоило сказать ей правду. Что мешало просто поговорить с Никой? Что будешь делать дальше? А, слышишь, я что, плохой выбор сделал? Я поторопился. Ладно. Nika asked you a simple, direct question. Didn't need to call a fixer to answer it. That scav would have killed me either way. Ну, наверное, да. The patients, what's their status? With Odell out in the street, waiting. Tell him it's all clear. It's time we got back to work. А, все хорошо. Так, ладно. Что-то тут интересное, да, у тебя?
И что это такое? А. Ну все, здесь больше ничего нету. Так, а здесь что, выйти можно? А здесь что? И куда поедем? А, так мы... Не, подвал мне не надо. А, я поднялся на лифте сюда. Чё я туплю-то? Все, выходим из клиники, все нормально. Вот, все, выполните не менее 3 заказов для мистера Хэнса. 3 из 3. Говорит, не. Premium work О. fee. I offered to send a hand to remove all those scavenger remains, but Anderson declined. Something about taking a look at them first. I can only assume he's in shock. The funds are being transferred as we speak. Your job is finished. Hey, hang on a sec, Hans. Remember our deal? Yes, the Black Sapphire. I have an entry strategy for you. Foolproof. Meet me at the Heavy Hearts. Okay, be there soon. Вообще, это я на дорогу вышел случайно. Все, я понял. Они прям жестко давят. Ладно. Прочитать сообщение от мистера Хэнса. Мистер Хэнс. Тяжелое сердце. Это здание в форме пирамиды. Его сложно не заметить. Тебе понадобится код доступа в лифт. 2589. Хорошо. Поехали. Что делать-то? Поехали. Что делать-то? Какая милая музычка играет. Прям как будто мы... Странно, что он мне... А, вот, я понял. Я думал, а как он мне так показывает? Куда мне тут... Короче, надо вот сюда подъехать, а я туплю. Да хорош, ты что делаешь, а? Ты что, оборзел, что так меня шмалять-то долго? Я что тебе плохого сделал? Случайно человека? Да он живой, а ты меня тут шмалять начал сразу сходу. Опасная зона? А почему? А, все, я вышел из опасной зоны. Как вошел, так и вышел. Все нормально. Добраться до клуба «Тяжелое сердце». Hey, Точнее, you «Тяжелое сердце». there. This is a nice place, so play nice, hear me? Got our eyes everywhere. Хорошо. Хорошо. Буду себя вести хорошо. Ну, у них дискуссия нормально, ребята отрываются, молодцы. Только музыки нет почему-то, да? Вы слышите это? А где музыка? Почему музыки нет? Фига у вас тут туса джус. Ой. Так, 2, 5, 8, 9. Хорош, 2, 5, я же нажал. 2, 5. Да блин. 2. Ты чё, угораешь надо мной? 2, 5, 8, 9. Все, хорош. Номера. Конечно, номера. Подняться на частный этаж. Отлично. Поговори с мистером Хэнсом. Now, I see. Your father must get back to work now. Okay? Ну-ну-ну. Okay. Ah, if it isn't V. V, my favorite merc. Га ты модный какой. Splendid. What you completed for me significantly shifted the playing field vis-a-vis Hansen. Excellent work, precisely as requested. А зачем же с порога так льстить?
Come on, Hans. Flattery, really? Seems a little beneath you. An overused tactic. Agreed. Unnecessary. No, V, this is strictly business. For those who do their work well, praise is a mere restating of the facts. А не думал, что мы когда-нибудь встретимся. Maybe the one thing I didn't expect, to see the man behind the hollow curtain. The elusive Mr. Hands in the flesh. Not only did you rescue those clowns in blue, you also managed to eliminate Dodger. Calm, collected, and professional. Bravo. You have proven to be a person I can trust, hence my decision to drop the veil and meet in person. A rare occurrence, I assure you. Were I to have more virtuosos like you, I wager I'd have more than Dogtown in my grasp. Dogtown, Pacifica, then I'd line up the rest, snort, and it'd be done. Чаек? А меня угостишь? Что там за киси? А, это нифига, это Working голограммы with киси. bona fide professionals, positively a treat. Так, как это поможет тебе с Хэнсоном? Надеюсь, я работал не зря. Давай F, да. Gigs you Первое, had me do. How will they solve your Hansen sitch? Take a boxer. He can't knock out his opponent. What then? He goes to work on the body. Once his adversary's stamina wanes, he looks for his opening, connects fists with jaw. Понял. I know it may not seem all that clear from where you stand, but the gigs you have completed will allow me to audaciously shift some of the pawns and figures on the chessboard that is Dogtown. Checkmate is but a few moves away. Тут еще какие-то у них, блин, прям подговерные игры. Ты хочешь выиграть у Хансена? Опять какие-то политические интриги. Take it you prefer Dogtown with no Hansen at the helm. Hansen wields much power, greedily so. He's also clever. These traits I tolerate, even value, when occurring in isolation. But all at once? No. Especially not in one who grips an entire district in the palm of his hand. It makes business trying. Interest you in some tea? It's my own blend. Давай. Sure, why not? Я ж просил чай, конечно. So, how did this combat zone become Dogtown? Do you know? А где чай-то? Там чая нет, алло. А, нет, есть, все, я понял. Так, скажи, что ты знаешь по город. Нет, из-за объединенной войны. Нет, как меня не интересует. Первая, конечно. Something to do with the war? 2069. Colonel Hansen led an operation colorfully called Midnight Storm. The objective? To occupy this combat zone and establish an NUSA staging ground in Night-Siti. Soon after, the sides agreed to a ceasefire. Hansen's force was left to fend for itself. Headquarters, the public, everyone feigned ignorance, pretending Hansen and company were never here. But our good colonel decided to put down roots. He declared this combat zone an NUSA territory. In our terms, he carved out an enclave for himself and went from soldier to arms dealer overnight. Ну, он не растерялся. Marooned he was. 2 weeks for a bullet to reach his brain, everyone thought. But his brain remained intact, and he became a force to be reckoned with. A man whose existence is a threat to many is a dangerous man indeed. Реально очень опасный человек, получается, по словам мистера Хэнса. Так, политика меня не интересует, классно. А что там с твоим обещанием? It's all well and good chit-chatting, but what about our deal? Did my part, time you did yours. Ah, indeed, yes. The Black Sapphire, Hansen's stronghold, guarded by elite soldiers.
Military quarters are situated on lower levels, while top floors are a decadent haven for the ultra-rich. The building's blueprint was not easily procured, I should say. Hansen guards his hotel secrets as if they were an embarrassing rectal itch. But given a will, ways are usually found. You help a client of mine, they reciprocate, and I gain latitude. Quid pro quo in full effect. The building plans are yours. I'll even throw in vulnerabilities to watch for, a token of my appreciation. And, though this goes without saying, the data, its source, are completely secure. No one knows you have it. Data leaks, or lack thereof, are the difference between myself and, say, the late Mr. Deshawn. The Shard, Black Sapphire info and blueprints, all nooks and crannies. I trust it's all you need to waltz in and perform your planned pirouettes. Yet a word of caution. Even fully prepared, you'll be marching into a pit full of vipers. Watch your step. Я рассчитывал... Да нет, почему рассчитывал на больше? Я, в общем-то, и рассчитывал на план. Спасибо. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Truth be told, a few new assignments seem imminent. Let me guess. More local political gaming? Activity is abundant in Dogtown, and behind closed doors, plots and schemes. Should change ever occur, as it inevitably must, someone really ought to pave the way for a smooth transition. Тогда жду этих новых заказов. Рад был познакомиться лично. Я был рад познакомиться. Такой интересный дядька. Очень модный. Finally pinning a face on the name. You should count yourself lucky. Few have done so and lived to tell the tale. Очень приятно, спасибо. And V, whatever happens at the Black Sapphire, make sure you come back alive. You're going where local and international politics mix. Strong currents, both. Make sure to plant my feet firmly, then. Later, Hans. Выйти из клуба. Так, секундочку, пауза. Ой, я извиняюсь. Так, ой, что извиняюсь. Так, все, идем. Так. Выйти из клуба. Поехали. Теперь мы в модном клубе крутых чуваков модных. А что тут? Ага, тут ничего. Я просто хотел посмотреть, думал, вдруг что-то можно. А вот музыка есть. Нормально. Ой, а что заглючило? Плохо дело. Сбой в работе биочипа. Так, позвонить Риду и переслать ему данные. Reed, got the data shard from Hans. Our golden ticket into the Black Sapphire. Perfect. Send it through. No worries. This connection is secure. Переслать данные. Catch. It's on its way. And reception complete. I'll pass it on to Alex. And as soon as you're ready, join us at the Moth. If I'm not there when you arrive, just wait. Till then. Какой звук интересный получился. Так, ладно. А, встретиться с Ридом в мотыльке, да? А что, до туда никак не допрыгнуть? Давайте сейчас. А, сорян. Осторожно.
Тут опять летают. Летают, конечно, эти штуки очень прикольно. Так, все, давай. Так, полицейский что ли? Посмотреть. Так, окей. Ну давай. А, тут надо задержать надо. А я понять не могу. Че такое? Че не нажимается? Почему не нажимается? Она так содержать. Я же забыл. А я забыл. А теперь вспомнил. Вот так. Вот так. Вот так вот. А, мы же здесь... Точно. Нифига он быстро. Ой, меня глючит. Да ёкарный, ты чё, 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 ты? Чё ты чё? Ты чё, бери себя в руки, нормально все будет. Что-то совсем ему не очень хорошо. Блядь. Pete, what's wrong? Come on. It's fine. I'm Что-то alright. отталкиваешь. Вообще вырубило полностью. Sit down. How can I help? Really? Starting to get used to it. This the relic? Так. Это долгая история. V. Ну да, что врать-то? Gets worse every day. Time I have left's evaporating quick. You experience them often? These attacks? Don't really keep count, but never know if the next one won't be my last. Угу. Wow, rough. No shit. That's breathing down my neck, always. I know what that feels like. Готовность умереть в любой момент. О чем ты говоришь? Что-то сомневаюсь. Давай, Being a первое. dead man walking? Exactly. I never talked about this, you know. I should be saying they tried to kill me, but sometimes it feels like they actually succeeded. А может, объяснишь? То есть я говорю с привидением? Да нет, конечно, больше не Tell me объяснишь. more. Ambush. Attempt on my life 7 years back. Yeah, you said. What exactly happened there, Reed? I landed in the ICU, while I waited for some Arasaka goon to come finish me off. I was betrayed by our people, the FIA. I say betrayed, but I was sold out. Part of a deal, a peace offering. My head on a silver platter. All for a ceasefire. Peace comes at a price. Someone's always got to pay it. Come on, I want to show you something. Так, ты продолжаешь работать на тех, кто тебя предал. То есть ты принял удар за своих подчиненных. Наверное, вот это вот второе. I get it. You feel responsible for her. Your captain, she's crew. No matter what sinking ship she's on, I'll be there to get her off. Even if I have to go down with it. Let's go. Идем. Идем. Let's ride down. Where are we headed? On a little trip down memory lane to see some old junk. Я свой. Нажимать надо? Ну ладно. I still can't believe Alex decided the best place for a bar was right over our old safe house. She's always had a twisted sense of humor. Where's she at?
Waiting downstairs? She's finishing up recon in town. We should make ourselves at home until she gets back. Been dark чё for так темно? 7 years, this place. Let's brighten things up again. Ух ты. И чё это? Ага. The end of any war is never pretty. Both sides race to tie up loose ends. A car bomb blew up one of my crew. Another was poisoned. A third got shot in the back of the head while buying a pack of smokes. A couple others just vanished without a trace. Да уж. Every night we waited for Arasaka agents to come finish us off. I had to make a choice. I chose to dig our heels in. I thought we still had a fighting chance. It was bold. It was stupid. A mix of both. Maybe I just didn't know how to walk away, let it rest. Or maybe I don't know how to lose. Either way, we managed to save a few more agents. The price for that was yours truly. Говорит, что хочет, чтобы тебя предали. Трагическая история. Звучит так, будто ты сам напросился. Нет, трагическая How'd you история. story that? Well, I wrote it myself. You play grown-up games, you face grown-up consequences. Funny. Out of everyone, it was Songbird they asked to pull the trigger. Wait, Yeah. Нифига себе, Сойка должна была его убить. probably had no choice. Did, didn't. It's irrelevant now. What happened, happened. I was leaving the city, heading home. Songbird was still here. In this very room, in fact. She was guiding me on comms, led me straight into a trap. Neutralizing me. Her last assignment in Night-Siti. Then she got a ticket home. Так, и ты все равно пытаешься ей помочь. Ты хочешь спасти ее или отомстить? Нет, первое. And you're now trying to save her. Why? Because it's the right thing to do. I had plenty of time to examine this under a microscope. Under focus, some things sharpen, others blur. But there comes a point when you just cut through the bullshit and see what's in front of you. Да ну он здоровый, конечно. Songbird is still my people, and nothing can change that. Fuck, Reed. Now Maya's is a whole nother story. But Songbird, no. I got nothing against her. So why Myers? I miss anything? Some reminiscing. So good. Let's get this show going. I checked up on Slider's contention. Fucking had it right, it turns out. I dove into old mission files wherever Somi was involved. They were buried deep, near impossible to access, even with my clearance. Each and every one, the Blackwall, all authorizations, mission orders, personally signed by one person, Rosalind Myers. Wouldn't want to be in her shoes if that shit floats to the top. The NUS is a small country governed by a woman with highly ambitious goals. Sometimes those ambitions went out of reason. But that's not something we need to pour over now. Alex, what do you have for us? A little of this, little of that. We'll plan in a sec. Say, V. Like playing fancy dress up? Люблю. Of course. Who doesn't? Then you'll like what I whipped up. Managed to learn that some pop megastar is gonna grace the party with a show. Guest list? Expect everybody who's anybody. That includes you. Gonna don fancy outfits and rub shoulders with VIPs. Be warned though, fancy doesn't mean easy.
Ready for the deets, V? Конечно, рассказывай. Мой ответ что-то изменит. Конечно, Let me рассказывай. hear him. Black Sapphire, the most heavily guarded place in Dogtown. Doesn't mean security's airtight, though. V, you're gonna enter through a flooded tunnel system. Got a top-of-the-line diving suit, ought to fit you snug as a glove. Water's maybe a little super toxic. So yeah, be careful. Так. Так, что отравило? А, что с Ридом? Нет, что отравило воду? Toxic how exactly? From suspect waste, some sewage leak too. Don't worry, suit's piss and shit proof. Устойчивый. Already know what the hotel looks like. Really hard to miss. Flooded tunnels here. That's your way inside. Now focus. You'll reach a terminal at the end. Jack in and breach the cams, giving Reed his window to slip into the building. You'll take different elevators up. Here. Saul will open a passage to his side. For you ask? Yeah, it's the only way. Area could be heavily guarded, so you'll have to be on your tippy toes. Couldn't get clean intel, so you'll just have to be creative. Improvise. You're Да, gonna замес meet будет here. по-любому. Soon as you meet up, you'll doll up like it's prom night and go to the ball. That's where you'll rendezvous with Songbird. All clear? Так, да, спасибо, все ясно. Yup. Yep. Preem. Okay, let's talk gear. Теперь Take про your оснащение. time. Grab anything you think might be useful. A Так, осмотрите surprise awaits содержимое. you in the box. А где, как его открыть? А, вот так? А тот? О, пистик с глушителем. Кайф. This your iron? Sure is. Her Majesty's been itching to return to active duty. It'd be an honor. Буди всех. Так, получен новый предмет. Хорошо. Армейский гидрокостюм. Взять гидрокостюм. Окей. That Погрести. reminds me. Hans, what did he want in return for the favor he did us? Так, изменить политический расклад сил. Выиграть необъявленную войну за Пьюси город. Да, наверное, первое логично будет, да? По-моему, я Wanted to только я test это the понял. waters, see which way the currents are flowing. Hansen's dominance over Dogtown doesn't benefit Hans nohow, so he's out to level the playing field. Politics. It's the same shit wherever you go. You know, if not for you, we'd have no way of getting into the Black Sapphire reaching Songbird. It's good to have you on our side. I mean that, V. Хорошо. That it? We set? I believe we are. I'll hang back a while and then meet you there. Встретимся на месте. Так. Ну все, руку моет закончено. Place stinks of memories, huh? A little dusty, but well preserved. What are we gonna do with Да, it вот once I'm on ништяки. the Riviera? Gonna lock yourself in here, fondle all this old dead tech till your balls shrivel up? Burn it to the ground's what we'll do. And never come back. Now that I Чё like. тут, да? Вот это хочу. Вот это хочу. Ребят, тут все у вас взял, короче, если что. Ну и, собственно, видео подходит к завершению. Всем спасибо, кто меня смотрел. По возможности ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, нравится вам мое видео или не нравится. Не забываем подписываться на канал, писать комментарии. Всем хорошего времени суток, хорошего настроения. Берегите себя, своих близких. И, конечно же, до новых встреч.